MashaAllah, good to see you, everyone. MashaAllah. We are saying, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi min nafsin marra bisu. And we are saying, asking support from our Sheikh, Sheikh Muhammad Kubrasi Arabani. Bismillahirrahmanirrahim. He is supporting us. Inshallah, we are asking. And from Mulana Sheikh Muhammad Nadim Al-Hakani Arabani, Sheikh Abdullah Faiz Al-Astani, Rajulullah, Rijalullah, all of them, they have to help us. We are nothing, and we cannot do anything without them. We cannot do anything without Allah. No? Without Allah, you cannot do anything. And you are weak, completely weak, powerless. Powerless? Powerless. Only power with Allah subhanahu wa ta'ala. You have to know. We have to know. They are saying, Mulana Sheikh Effendi, he's saying, you must know this. Try to know this. That you are nothing. And that you have no power. As much, they are saying, as much as you know this, so much you will benefit. That means as much as you can know, and as much time, all the time you must know this. You have to be aware of it. It's not you who are doing these things. Everything is by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, and every movement, every thinking, every speaking, every praying, every deed even, everything from Allah subhanahu wa ta'ala. As much as you can know this, MashaAllah, Sheikh Ali, Ahlan wa sahlan, marhaba, sharafna, assalamu alaikum. As much as you know this, you are benefiting, taking benefit. Wir sagen, A'udhu billahi minash shaitan. Gibt es hier Deutsche? Ich bin der Einzige hier. Der Bräuchner. Echter Deutscher. Sollen wir Deutsch sprechen oder nicht? Hm? Schon, ne? Wer sagt das ja? Fatima. Madama. Was geht denn jetzt? Fatima. Ja, wir haben gesagt, Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor Shaitan und vor unserem Nafs. Weil was uns trennt, kommt durch diese beiden. Durch Shaitan und Nafs. Durch Shaitan und Ego. Ja, das sind die, sozusagen die beiden, durch sie kommt die Trennung zustande. Wir sind getrennt von Allah. Das ist das Hauptzustand. Trennung.
Wir haben nur ein einziges Problem, wenn man so will, wenn man so sagen möchte, ist die Trennung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Trennung ist in dem Moment, wo du denkst. Wenn du denkst, dann trennt dich das von Allah subhanahu wa ta'ala. Thinking is separating you from Allah subhanahu wa ta'ala. Thinking. Not meditating or thinking about Allah, and this is something different. You are approaching Allah subhanahu wa ta'ala. But the thinking, the working of the mind is thinking this, thinking that, everything. That is making you separating from Allah. Das trennt dich von Allah subhanahu wa ta'ala, das Denken. Warum ist das so? Weil dein Denken ist eine Identifikation mit dir selbst. Und diese Identifikation mit dir selbst beinhaltet, dass du unabhängig bist. Unabhängig, du fühlst dich unabhängig. Und das macht die Trennung. Weil du bist nie unabhängig. You are never independent. When you are thinking and you are with your thoughts, what happens with the ego is that it is identifying with those thoughts. In that moment, already you are separated. In that moment, you are out of paradise. You are kicked out of paradise. This kicking out of paradise is all the time happening. Not only Adam and Eve, all the time. With every one of you, of us. Yes. Then we try to come back when we realize, and when the pain is so much, then you must come back because you have longing. And what you can do? You can take the advice of Prophet sallallahu alaihi wasallam, because our way is advice. Adeen and nasiha is sincere advice, and he gave advice to his companions. He was saying, "Oh, my companions, when you are going out, going somewhere, and you meet people of paradise? People of paradise? When you pass by some people from paradise, stay there, sit down with them. And they are saying, who is those people from paradise? How we are knowing them? And he said that it's the circles of dhikr. Circles of dhikr. Ja, der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, weil jetzt die Frage, wie man da rauskommt aus diesem Teufelskreis. Das ist ein richtiger Teufelskreis. Und ein Ego-Kreis, Teufels-Ego-Kreis. Ja, dieses Gedankenwälzen, was uns trennt von Allah. Wie willst du da rauskommen? Durch Zikr. Weil der Prophet hat gesagt, sallallahu alaihi wasallam, du bist rausgeschmissen, habe ich das schon gesagt auf Deutsch? Rausgeschmissen aus dem Paradies. Du schmeißt dich selber raus aus dem Paradies. Im Paradies gibt es nicht Gedanken in dieser Art. Paradies ist ständige Anbetung, ständige Lobpreisung, ständige Vollkommenheit, ständige Schönheit, ständige Weisheit, ständige Zufriedenheit, ständiger Salam, all die schönen Namen von Allah subhanahu wa ta'ala.
in Ewigkeit. Alles das ist Paradies. Das sind nicht Gedanken. Und keinen Platz. Dann hat der Prophet gesagt, sallallahu alaihi wasallam, wenn ihr rausgeht und ihr kommt an den Leuten des Paradieses vorbei, dann lasst euch da nieder. Geht nicht einfach weiter, sondern wenn ihr da vorbeigeht, lasst euch nieder mit dem. Weil mit wem du bist, ja, so wirst du. Ja, das sind Leute vom Paradies. Dann haben sie gesagt, wer sind die Leute vom Paradies? Wie erkennen wir die? Und dann hat er gesagt, das sind die Leute, die im Kreis sitzen und Zikr machen. Zikrullah. Ja, die sitzen im Kreis und machen Zikr. Gedenken Allah, lobpreisen ihn, singen, Lobgesänge. Ja, das sind die Leute des Paradieses. Lass dich da nieder. Ja, also um ins Paradies zu kommen, braucht es das Zikr, Zikrullah, das Gedenken, Gottgedenken. Ja, und damit der Kopf Ruhe gibt, sozusagen, die Gedanken stoppen und das Herz in seiner Existenz, in seiner wunderbaren göttlichen Existenz spürbar wird, sozusagen, in dem Moment. Inshallah. Yes, this is the method to go back to paradise, to think about Allah subhanahu wa ta'ala. Zikrullah. You meet some people, you sit down with them. You don't pass. And you will be satisfied and you go in the direction to leave your thinking, your emotions and your thinking, and you leave it and you go to the unity of Allah Almighty. That is the way. Yes, because thinking, if you think about it, then you may see that it is mostly, thinking is division, it's dividing something, dividing. There is Shaitan, his business is dividing, separating and dividing. When you think, also you divide. You have so many boxes within you, and then you put whatever you see, you put in one box. You know, my beauty box, my nonsense box, Shaitan box, ego box, this box, that box, and that. He's like that, he's like that, this one is like this one. All your experiences is in boxes. So many boxes, all your experiences, from beginning up to now. And whatever you see, you put it in one box. This is, you are very busy with that. Even when you are alone, you continue also. There is nobody to speak to, but then you continue. There's nobody there to speak with you. You just had a fight with one brother, and then you go home and you continue. But he's not there anymore. Even you may, if nobody is there, you think you are alone, you make it loud also. Idioto! Mensch, hätte ich dir doch bloß mal eine runtergehauen. Das ist wieder zu spät, ach, habe ich so eine richtige Antwort nicht sofort gefunden. You know, it's like this. It's difficult to stop. The zikr may stop it. There is only one power, and this is with Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And we try to take the advice of Prophet sallallahu alaihi wasallam. It's very important advice. Very important. To be free. To get free.
Yes, you want to be free. You are only happy when you are free from that, from thinking and all what is connected with the thinking, worrying, fighting, speaking, all this. And mainly you are a tyrant on yourself, mainly. And you want to be free. The soul wants to be free. Okay? It wants to be free. And you are unjust, tyrant, you're a tyrant to your soul. You are pressing down your soul. It's written in the Holy Quran. Mainly, you are making mischief or unjust to yourself. Mainly. Maybe others, they are involved and so, but it's not, you make it to yourself. Because yourself, you have a right, or you are born, and you have been given the soul, Allah created you as the soul to be happy, to be free, to be with Him. To be with Him, not for anything else. He created us not for anything else, but to be with Him. There's no other purpose. Yes. And if we are one moment, it happens, somebody he is following the way as best as he can. He is listening to his Sheikh, he tries, listening to Sayyidina Muhammad, he's trying to do his best, following Sharia, going on. Then maybe one day he will be freed. Allah makes him free from this kind of life. It's not a life also. It's an illusion. An illusionary, you are a captive. Du bist ein Gefangener. Jeder strebt nach der Befreiung. Die Seele bestrebt sich zu befreien. Ja, zu dem nämlich, zu was sie erschaffen worden ist. Nämlich mit Allah zu sein, glücklich zu sein, in Perfektion zu sein, in Schönheit zu sein, in Weisheit zu sein, in Ruhe zu sein, in Gewissheit zu sein. Genau zu wissen, dass wir alle eins sind. Weil wenn du schaust, dann bist du gar nicht eins mit deiner Schwester oder mit deinem Bruder. Überhaupt nicht. Es kommt dir gar nicht in den Sinn. Es kommt dir nur dann in den Sinn, wenn du an Allah denkst. Wenn du weißt, dass Allah, alles Allah ist, wa Zahir wa Batin, Allah ist außen und innen. Und alles ist von Allah und ich bin erschaffen von Allah, meine Handlungen sind erschaffen von Allah, die Schwächen sind von Allah, die Stärken sind von Allah, alles ist von Allah. Das, was jetzt geschieht, ist von Allah. Jetzt geschieht, jetzt. Und du bist von Allah und der ist von Allah und der ist in der gleichen Situation wie ich auch. Er ist nur von Allah, nur erschaffen von Allah. Was er tut, ist von Allah, was er denkt, ist von Allah. Jede kleinste, noch so kleine Bewegung ist von Allah und ist gewusst von Allah. Jeder. Oh, Maschallah, was für eine Befreiung. Oder? This is a big relief to know this. We have to know this. Yes, to know that you are that everything is one. That will make you free. You must know that everything is one. Allah is one. Ahad al-Samad. He is one and He is eternal. Not yesterday or tomorrow. Always. He was always and He is now
هو الآن كما كان. He is now as he was always. Always. Never changing. No changing. No problem. Put your clock away. Finish. Anyone in a hurry? For what? Where you want to go? There's no hurry. Hurry is from Shaitan. Prophet said. Haste. You have to haste. It's from Shaitan. There's no haste. How can be haste? If Allah is there and He is eternal and He is Ahad and He is everything, He is you, He is me, He created my actions, my good deeds, bad deeds, my weaknesses, my capacities, and Him also, He created Him, also the same situation, everything He knows about Him, every little movement, every thinking, everything, it is written, every moment, less than a moment, less than an atom, everything written, everything known by Allah. He, from Him, from me also, we are in the same situation. We and everyone else, and everything else also is one. As much as we can know this, that makes us free. It's how beautiful if I can see Him such a way. I have nothing with Him. Nothing. I don't want anything from Him. He doesn't want anything from me. I don't think about Him, He is better than me, or I am better than Him, like this. Who is higher, who is more low, who has this comparison? Makes no sense. What sense? No? How beautiful, how relieving, how, mashallah. If this happens, we will be happy and content. If we can be like this. Ja, das ist gut, wenn wir an Allah denken. How to do this is to think about Allah. There's no other way to understand or to move in that direction but through zikrullah. You cannot do this without Allah. It's impossible because Allah is everything. You have to think about Allah and to know that this is Allah, that you are Allah, and me is Allah, everything is Allah. No? That is our consciousness to grow. So, not with anything else. You cannot reach this. Versuchen eins zu sein und das zu wissen führt uns in die Richtung, dass du sagen kannst, ja, du guckst an deinen Bruder an, deine Schwester guckst du an, ja, du triffst sie und sagst, Mashallah, Alhamdulillah, wie schön ist das, so einen Bruder zu sehen, und ich habe gar keine speziellen Gedanken, keine zertrennenden, teilenden, einteilenden, in irgendwas beurteilenden, immer Teil, beurteilend, habe ich nicht, wenn ich ihn sehe. Außer, dass ich mich freue, weil ich weiß, er ist jemand von Allah. Und ich kann ihn einfach so unvoreingenommen sozusagen, unschuldig, unvoreingenommen, Unpartei, also einfach so anzunehmen. Das ist das, was gemeint ist, to love your brother for Allah, for the sake of Allah. You see? This is what is meant to see your brother as coming from your Lord, and you are like same. You are not divided. There is no division. Everything is the same.
Ja, alles das Gleiche ist. Ja, wie schön ist das? Habe ich das schon gesagt? Auf Deutsch oder Englisch? Ja? Hat ja einer mitgehört heute? Auf Deutsch hast du schon. Nee, ich war beim Deutschen jetzt zum Schluss eigentlich, ne? Ja, ja. Genau. Und dann... Ja, aber die Trennung Ja, die Vision, das Ja. Wie dem auch sei. That is beautiful and gemeint ist damit, wenn man diese Erleichterung bekommt und seinen Bruder anschauen kann, ohne ihn zu verurteilen, beurteilen, einzuteilen, noch was von ihm zu wollen. Jede Teilung, und wenn die nicht da ist und du kannst deinen Bruder und deine Schwestern, deine Mitmenschen und überhaupt alles auch so unvoreingenommen anschauen, ja, dann kommt Frieden. Dann kommt der Frieden. Und dann kommt das, wovon sie sagen, wovon der Prophet gesagt hat, die Heiligen, ja, liebe deinen Bruder, das ist die Liebe in den Brüdern für Allah, um Allahs Willen. To love your brothers for the sake of Allah. Ja. Weil das ist dann so. Weil du liebst ihn dann für Allah sozusagen. Du liebst auch ihn natürlich. Alles, was er hat, seine Spezialitäten. Weil jeder hat eine Spezialität. Aber du liebst ihn natürlich für Allah, weil du siehst Allah da drin. You are looking to Allah in your fellow human being. Yes, so you love your brother for the sake of Allah. This is a big thing. We never understand this, but it has to do with consciousness. It is forcing you to come to Iman Hakiki. Without Iman Hakiki, you cannot reach this. You must reach this with a pure Iman, because it's a big thing. Because on the day of judgment, Maulana was saying, the Prophet was saying, sallallahu alaihi wasallam, that there will be groups, all of these groups, endless groups, and there is a shining group. They have such a light that even the prophets they are saying, oh yeah, subhanallah, what is this a light? More than our light, what is this? Who are these people? Who are they? And Allah is saying, subhanahu wa ta'ala, these are the people who love their brothers and sisters for your sake, for the sake of Allah. Yes? They have such a light. This is the light of consciousness, the light of truth, the light of witness. Ja, das ist das Licht der Zeugenschaft, das Licht der Wahrheit, das ewige Licht der Liebe, das ewige Licht der Einheit natürlich. Du bist dann eins. Die Meister haben es gesagt. Ihr seid alle eins. Ihr seid also alle eins. 1, 2, 3, 4. So viele sind. Und alle eins. You are all one. You are all one. You are all one. Stop the illusion of duality, sagt der Rumi. Stop the illusion of duality. It's an illusion. You are all one. Der Rumi hat gesagt, hört auf mit der Illusion, stoppt die Illusion der Zweiheit und ihr seid alle eins. Das ist Meister Rumi, das sind die Meister. Meister, wenn sie so sprechen, wenn sie das sagen, die haben diesen Makam erreicht. Dein Sheikh hat diesen Makam. Unser Sheikh hat den Makam. Für den sind wir alle eins.
ist der Vertreter von Rasulullah, der Vertreter von Allah. Allah ist eins. Er ist alles und er ist eins. Und dein Sheikh ist eins mit ihm. Und du willst eins sein mit deinem Sheikh. Und wenn du eins bist mit deinem Sheikh, dann bist du eins mit Rasulullah und eins mit Allah subhanahu wa ta'ala. Eins sein. Und dazu braucht es Bescheidenheit. Ja, dazu braucht es Bescheidenheit und Verzicht auf Eigenwünsche, Eigenbräutelei, Eigenideen, alles was mit Eigen zu tun hat. Da muss man darauf verzichten. Das Ego muss abgebracht werden. Das Ego muss schließlich ganz verzichten. Es ist nicht Platz für zwei, es ist nur Platz für einen. Und da gibt es die Geschichte von Rumi auch, erzählt der Rumi, war der Derwisch, der den Qutb Zaman, den größten Sheikh, sucht, hatte einen Traum, hat er ihn geholt, Traum. Und der macht sich auf die Reise, lange Zeit, viele Monate unterwegs, schließlich kommt er an, irgendwie in so einem Dorf, letzte Dorf in der letzten Wüste und das letzte Haus auf dem letzten Berg. Irgendwie sagen die Leute, ja, der wohnt da. Schließlich kommt er da an, nachts, und klopft an die Tür, so eine kleine Hütte, kommt eine Stimme von drinnen, wer ist da? Sagt er, ich bin's, oh mein Meister. Sagt er, tut mir leid, aber hier ist nicht Platz für zwei Leute. Das ist eine kleine Hütte hier, nur für einen Platz. Maßallah. Und der Derwisch ist völlig geknickt, gebrochenen Herzens. Und Allah liebt die gebrochenen Herzen. Geht er irgendwo hin, weiß nicht wohin. Geht nochmal, nach einem Jahr kommt er wieder. Mit der gleichen Absicht, wieder zur Hütte und das ist wieder nachts. Und er klopft wieder an. Und kommt, genau wie beim letzten Mal, kommt die Stimme, wer ist da? Sagt er, dieser Derwisch, du bist da, oh mein Meister. Sonst niemand. Ahlan was ahlan. Platz, hier ist immer Platz. Für einen ist hier also richtig viel Platz. Platz ohne Ende. Nie aufhörender Platz. Ohne Ende. Ohne Grenzen. Ohne Grenzen ist hier Platz. Aber solange du noch in deinem Bewusstsein bist, dann gibt es keinen Platz. Was für ein Platz? Hat ihn aufgenommen. Ja, das ist a story from Rumi, Jalali Rumi. When Dervish was, one Dervish, he had a dream that the period of the time, Qutb Zaman, the biggest sheikh, he is asking him to come to him. He is starting to travel, maybe half a year or more than half a year. He's traveling, searching everywhere, and finally he's finding the place of that sheikh, his name. In the last desert, in the last mountain, the last hut. He's standing at nighttime in front of this hut, and he made it. And he's knocking the door, and the sheikh inside, he was saying, coming in voice, like a voice from inside, saying, "Who is there?" And this dervish is saying, "It's me, oh my master. I came to you." Coming the voice again saying, "I'm very sorry, but there's no place here for two.
It's a very little hut, Khilwat hut. It's very small and there's no place for two. Masalam. This dervish is totally broken-hearted, and he's going, doesn't know where or what, and Allah is cooking him and grilling him and cleaning him and testing him. For 1 year he was going around like a madman. After 1 year, he's coming back with the same intention. He's coming back to the Sheikh, finding the hut, and nighttime also he's knocking the door, and coming the voice from inside saying, "Who's there?" They were saying, "It's you, oh my master. You, only you." He said, "Welcome. Come in, there's place. For one, there's place. So much place. Endless place. You think it's only the hut? No. Oh, endless. No limits for that place. No limits. No limits. No any limits. There's no limits. This freedom gives you freedom without limits. No limits. If there's limits, you die. Human being is not made for limits. No limits. Human being. If there would be limits, you explode. You would explode. You're exploding. But there is no limits. Alhamdulillah. May Allah give us from this, inshallah. And more, make zikr as much as you can. They are saying, what can you do? Sayyidina Ali asked him what I can do. He said, say la ilaha illallah always. Then he was initiating. Sayyidina Muhammad was initiating Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu, initiating him in this zikr, la ilaha illallah, zikr. Zikr is with meanings, and meanings they have no limits. He gave this to Sayyidina Ali. You must think about it, and you must strive for this, and you must, thank you very much. Bismillah, Bismillah. What you said? Huh? Yeah, it was initiated, and you must be initiated by your Sheikh. Your Sheikh, he will initiate you when you are ready. He may initiate you in every step. Every step. What you are in need now, make an initiation. On all levels, all needs, all conditions, all circumstances, all situations. It's like an initiation. That is why you have to make rabita with the Sheikh. Because you want to be initiated. If he is not here, it doesn't matter, he is always here. That's nonsense. His body is okay, but you may, from heart to heart, you may be initiated. And you must know this. This is only, we are reminding us. I also don't know this, but I remind you.
he reminds us to do this. Yes, he reminds us to be with him, with the Sheikh. And you have to know. But knowing means first that you believe, that you say, it is like this, I believe it, oh my Sheikh. What you said, I believe. Doesn't mean that you understand or that you know now how it's going or anything. No, but you must first say, I believe it. Yes? And concentrate on this. Use your concentration powers to concentrate on that. And then you may reach to an experience, and the Sheikh may initiate you, they lead you, they guide you to what you need to realize, to make to the self-realization. They may guide you to this point, step by step. But first you have to know. If you don't know, and say, I visit him, I don't feel anything, I don't know what this is. Doesn't matter if you feel or not. You're not a feeler. Or come here to feel. Maybe treacherous, maybe cheating you. You are here for truth, for the truth. That's why I'm saying you must know. They're saying, I'm a rabbiter, I don't feel anything. Doesn't matter. You must know that there is a power. You must know that your Sheikh knows you, everything from you, he knows. Because Allah knows, because the Prophet knows, and they gave it to the Sheikh. Not because he studied so much in the university. No, because it's given. He knows you. He knows all your things. He knows your past. He knows your future. He knows your present situation. What is wrong with you? What is good? What is this? What has to be balanced? Which atom? Which molecule? There's nothing which he doesn't know. We have to know, you must know this. You will say yes. And you concentrate on this every time. When you make rabita, concentrate, you know, you say yes, and then you get the excess, inshallah. Or they give you, whatever. And every time he gives you something, it's not, never, you make rabita with the Sheikh and he gives you nothing. No, can't be. Because the presence of the Sheikh is enough. If the Sheikh is coming here, inside, let's say, as we had 2 weeks ago, or 3 weeks ago. 3 weeks ago, everything is changed. Everything changed. His presence changed everything. Everything means every one of us. Everything means all the molecules and atoms, they are changed. Everything is changed. And if he likes to make day out of this night, he make it. You believe? Yes. You must believe. To take benefit. Deswegen ist es so wichtig, Rabita zu machen, Rabita zu Sharifa, wie wir immer wiederholen. Weil dein Sikr, müssen Allah glauben, wegzukommen von den Gedanken und uns zu befreien, alles was wir gesagt haben, mit der Hilfe des Sheikhs, mit der Hilfe Allahs natürlich. La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt nichts, keine Macht, keine Power, außer von Allah. Keine Erlaubnis auch. Nichts, gar nichts, überhaupt nichts. Dein Sheikh vertritt Allah. Vertritt den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, vertritt Allah. Er ist der autorisierte Freund Allahs.
Und du bist sein Schüler. Er hat die Verantwortung über dich. Er ist dein Sheikh. Er ist der führt dich. Er hat den geistigen Weg, führt dich zu Allah. Deswegen machst du Rabita. Du musst dich konzentrieren. Du musst wissen, wenn du Rabita machst, dass dein Sheikh dich kennt. So wie Allah dich kennt, der Prophet dich kennt, so kennt dich dein Sheikh. Wenn nicht, kann er nicht dein Sheikh sein. Oder er kann Teilzeit-Sheikh sein. Für ein paar Aufgaben. Aber nicht der Sheikh, der dich zu Allah bringt. Oder beziehungsweise zum Propheten erstmal bringt. Zum Propheten und dann der Prophet bringt dich zu Allah. Der ist, musst du wissen, einfach, dass der dich kennt. Der kennt deine Situation ganz genau. Deine Bedingungen, in der du im Moment lebst, kennt er ganz genau deine Situation, deine Schwierigkeiten, deine Leichtigkeiten, dein seelisches Leben, körperlich, geistig, seelisch, alles, jedes Atom, was sich in dir bewegt, weiß er. Alles weiß er ganz genau. Das musst du wissen. Annehmen, einfach annehmen und wissen. Bis zur Gewissheit, es ist ein Weg. Aber das beginnt damit, dass du sagst, ja. Genauso wie wenn einer Muslim sagt, ich will Muslim sein, dann sage ich, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ich bezeuge das vor euch, vor meinen Mitgeschwistern. Und trotzdem ist das nur eine Imitation, was ich da von mir gebe. Aber es ist mein aufrichtiges Anliegen und mein Herz sagt mir, das ist alles okay, ich will jetzt das sagen. Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. So. Das zu verwirklichen, das kommt danach. Aber ohne dass ich sage, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kann ich nicht den Weg gehen. Und ich sage, ich glaube das eigentlich gar nicht. Aber ich will trotzdem. Es geht ja nicht. Du musst es erstmal annehmen. Wenn du Rabita mit dem Sheikh machst, dein Herz mit seinem Herzen verbindest, dann musst du wissen, dass er diese Qualitäten und Geschenke von Allah bekommen hat, um ein perfekter Diener zu sein, für sich und die Menschheit. Das musst du wissen und dass du natürlich alles von dir weißt. Nicht sagen, ich fühle nichts. Ich habe Rabita mit dem Sheikh, aber irgendwie fühle nicht. Jetzt auch mit dem Sohn und jetzt der Sohn vom Sheikh, jetzt ist der Sheikh Mohammed. Ich fühle nichts. Brauchst du nicht fühlen, was willst du fühlen? Ja, ich lege sehr viel Wert auf mein Gefühl. Auf meine Vision. Ich hatte eine Vision. Aber jetzt fühle ich nichts mehr. Ich hatte Träume, Visionen und alles Mögliche und ich lege großen Wert darauf. Visions and dreams are a hindrance on the way. Visionen und Träume sind eine Hinderung, wie sagt man? Hindernis auf dem Weg. Nämlich nicht so wichtig mit deinen Träumen, das ist nicht so wichtig. Wichtig ist Allah. Es gibt nur eins, was wichtig ist. Eine einzige Sache. Überhaupt. Und das ist Allah. Nichts anderes. Deswegen sagst du so, du nimmst das an, du sagst, ja, und dann machst du die Schritte entsprechend in dieser Richtung. Und Allah hilft dir. Und du wirst geführt. You understand? Yes. This is it. And then you go. May Allah help us with this, inshallah. It is such a relief. I am asking Allah Almighty to, Ya Allah, give us this freedom. Make us free from suspiciousness. Make us free from bad thinking. Or good thinking also is also nonsense. So, these thinkings which are dividing. Dividing has so many masks.
so many disguising, yes, and make us free to see our brothers and sisters with no difference to ourselves. Only you, Allah, only you, only you, only you. You know that song? No, you don't? Yes. Yeah? Oh no. How old are you? 120? Only you. Only you. These people, these Rijalullah, friends of God, they see only Allah. Everything, where they are looking, doesn't matter. This can't be different. Realization of La ilaha illallah is that. When you see your brother, you see only Allah. Allah. MashaAllah. Oh. Ya Allah, please, give. We are ready, inshallah. Give this to us. Make us near. Yes, for the honor of Maulana Sheikh Muhammad Nazim, honor of Maulana Sheikh Muhammad Al-Qubus al-Rabani, make him so more powerful and so give him more and more everyday openings and to save people all around the world. And to be all in unity. When Mehdi comes, then it will be true, definitely. Blessed is that one who is in the time of Mehdi alayhi salam. He will be witness and then it comes true. It is then paradise on earth. Everything what we said just now, this will be when Mehdi alayhi salam comes. They are preparing us. We have to prepare and go into this direction, inshallah. وَمِنَ اللَّهِ تَوْفِيقٍ بِرَحْمَةِ الْفَاتِحَةِ. Amen.